Good evening. Let us go for the lecture number 8 with respect to what ma your so-called solutions. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು so-called solutions chapter ಅಲ್ಲಿ we are going to talk about what ma distillation, which is ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದು. ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಏನಿಲ್ಲ, ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ವಾಟ್, ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್. ಹೌದಾ? ಸರಿ, ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಐ ಟುಕ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಒನ್ ಕಂಟೈನರ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಒಂದು ಆರೆಂಜ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ರೆಡ್ ಕಲರ್. ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ವಾಲಟೈಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಮೋರ್ ವಾಲಟೈಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವಾಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೋರ್ ವೋಲಟೈಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೇಪರ್ ಆಗ ಅಂತ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವೋಲಟೈಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ವೇಪರ್ಸ್ ಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ YA ಅಂಡ್ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ YB, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ವೇಪರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಬೀಕರ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಒಂದು ಬಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ವೋಲಟೈಲ್ ಅಲ್ವಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಪ್ಪ. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಅಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ವೋಲಟೈಲ್ ಇರ್ತದೋ ಆ ಕಲರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಕೊನೆಗೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ ದಟ್ ಒನ್. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಮೋರ್ ವೋಲಟೈಲ್ ಇರ್ತದೆ, ವೋಲಟೈಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆವಿಯಾಗ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅದನ್ನ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ಇವಾಪರೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎ ಇಸ್ ಮೋರ್ ವೋಲಟೈಲ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಮತ್ತೆ ಏನಾಯ್ತು, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾಯ್ತು, ವೇಪರ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ರೆಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತಾ, ಆರೆಂಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತಾ, ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಇವಾಪರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ವೇಪರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಅಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೀ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಎ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್. ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗಳು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೈ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಕಂಡೆನ್ಸ್, ಅಗೈನ್ ಐ ಡು ವಾಟ್ ಮಾ ವೇಪರೈಸೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಹಾವಿ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾವಿ ಆಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಹಾವಿ ಆಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಹಾವಿ ಆಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಆಫ್ಟರ್ ಲೈಕ್ ಸಮ್ ಎನ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸಮ್ ಎನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. See this question. ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ. ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಎರಡು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾವಿ ಆಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾವಿ ಆಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾವಿ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಮೋರ್ ವೋಲಟೈಲ್ ಇರುತ್ತದೋ ಆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಮೋರ್ ವೋಲಟೈಲ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ನನಗೆ ಕೊನೆ ಒಂದು ಬೀಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಏನಾಯ್ತು, that is called as what ma distillation. See here, for example, to understand this, see here, solution of two volatile liquids, both are what ma volatile liquids. They are saying it is a solution of what ma two volatile liquids A and B is steam distilled. ಎರಡು ಕೂಡ volatility ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Okay, to a certain step where pressure of A is what ma 0.7 atmosphere, pressure of B is what ma 0.6 atmosphere at the temperature of what 40 degrees Celsius. Then the last container of this process is, what is the last container? ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ರಲ್ಲ. Vapor pressure is directly proportional to what? Pressure is directly proportional to what? P0 XA ಅಲ್ವಾ? ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೋ
ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಆವಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು? ಅದೇ ಅಲ್ವಪ್ಪ, ಅದೇ ತಾನೆ. ಸಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್, ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ನ ಪ್ರಕಾರ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಎ ಇಸ್ ಮೋರ್ ವೋಲಟೈಲ್. ಎ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ? ಮೋರ್ ವೋಲಟೈಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಎ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಇಯರ್? ಎ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ? ಎ ಇಸ್ ಮೋರ್ ವೋಲಟೈಲ್. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇದು ಮೋರ್ ವೋಲಟೈಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಎ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮೋರ್. ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ವೋಲಟೈಲ್ ಇರ್ತದೋ ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ? ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಡಿರೈವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್, ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಸಪೋಸ್ ಐ ಟುಕ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಒನ್ ಬೀಕರ್. ಒಂದು ಬೀಕರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಇದೆ. Here, this is the first one, this is the second one, this is what ma third one. Illi, if I call white as what ma PA, white do I'll say what ma PA not. Aita. Next, yellow color I'll say what ra, yellow color I'll say what ra PB not. And mole fraction in the liquid phase is called as what ma Psi A. YA yavaga vapor phase nalli, YA ಯಾವಾಗ ವೇಪರ್ ಫೇಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಗೊತ್ತಾನೆ? ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ YA YB ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತಾನೇ ಹಾವಿ ಆಗಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ YA1 YA2 ಯಾವ್ದಾಗಿತ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ Psi A1 Psi AB ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ತಾನೇ ನಾವು ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಏನಪ್ಪಾ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಏನು ಹಾವಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ನೇ ತಾನೇ ನಾವು ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ YA YB ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ Psi A Psi B ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ YA1 mole fraction of A in the first beaker in vapor phase ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ PA0 Psi A1 ಹೌದಾ divided by total, that is what ma PA0 Psi A1 plus PB0 Psi B, or else Psi B ಅನ್ನ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು, Psi B ಅನ್ನ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು, 1 minus Psi A ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಲ್ವಪ್ಪ. ಹೌದಾ? at first beaker I'll mention this, at what first beaker. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ YB ನ ನಾನು ಈ ರೀತಿನೂ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದಲ್ವಾ, YB ನ ನಾನು ಈ ರೀತಿನೂ ಬರೀಬಹುದಲ್ವಾ, YB ನ ನಾನು 1 minus YA1 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಲ್ವಾ, ಬರೀಬಹುದಾ? ಎಸ್. 1 minus YA1 is nothing but what ma, ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮಗೆ ಏನಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅದು YB1 ಅಂತ ಕೇಳಿಸುತ್ತಲ್ವಪ್ಪ, YB1 ಆಗತ್ತಲ್ವಪ್ಪ, that becomes what ma YB1. So here this is equal to what ma, this is equal to what ma sir, 1 minus YA1 is nothing but PB0 Psi B1 divided by Psi B1 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ I can also write this into what ma
1 minus psi a1 divided by pa naught psi a1 ಹೌದಾ ಪ್ಲಸ್ pb naught 1 minus psi a1 ಹೌದಾ ಇವೆರಡನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಈಗ ಇವೆರಡನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ya1 divided by 1 minus ya1 is equal to pa naught upon pb naught, denominator get cancelled, you will get psi a1 upon 1 minus psi a1. This is what you will get. This is for what? First container. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟೈನರಿಗೆ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವೇಪರ್ ಫೇಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟೈನರ್. This is for what? First container. Now let us go for what was second container. ಈಗ ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡನೇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹಾವಿ ಆಯಿತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ? ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಟೈನರ್ ಸಿ ಯಾವುದು ya1 ಮತ್ತೆ yb1 ಇತ್ತು, ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ psi a2 ಅಂಡ್ psi b2 ಆಗತ್ತೆ. ಏನಾಗತ್ತೆ? ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ya1 yb1 ಇತ್ತು, ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಟೈನರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ psi a2 ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಮಾ psi b2 ಆಗ್ತದೆ. ya2 that is given by pa naught psi a2, ಹೌದಾ, divided by pa naught psi a2 plus pb naught 1 minus psi a2 ಅಂತ ಬರೀಬೋದಾ? then one minus ya2 is equal to pb naught psi b2. what is that? psi b2. I can write the psi b2 as what ma psi b2 ನ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು? psi b2 ಅನ್ನ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು? It is as simple as like what ma? 1 minus psi a2 divided by pa naught psi a2 plus pb naught 1 minus psi a2. ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬೋದಾ? ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಇವೆರಡನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಏನೋ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಟೈನರ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ya2 1 minus ya2 that is equal to what ma pa naught upon pb naught. ಏನು ಬಂತಿಲ್ಲಿ? psi a2 upon 1 minus psi a2. ಹೌದಾ? ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಿಸಿದ್ರ ya2 upon 1 minus ya2 is equal to this psi a2 upon 1 minus psi a2 will become what ma? That is nothing but ya1. psi a2 is nothing but what ma? ya1.
ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇಪರ್ ಇರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಟೈನರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, ಪಿ ಎ ನಾಟ್ ಅಪಾನ್ ಪಿ ಬಿ ನಾಟ್ y psi a2 ಇದಲ್ವಾ, that becomes what, ya1 upon 1 minus ya1. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್, you have to go in detail ಫಸ್ಟ್ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದಿ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಐ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಯು ಫೀಲ್ no question exists, ಎಲ್ಲ ತರ questions we will see. I'll try my level best to give that. Understood? So ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ, ಹಿಂಗಾಯ್ತಾ? ಈಗ ya1 upon 1 minus ya2 is nothing but what ma pa naught upon pb naught psi a1 upon 1 minus psi a1. This is equal to what? 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 pa naught upon pb naught psi a1 upon 1 minus psi a1. Yes or no? So here what happens here? Here what happens? Psi a1, sorry, ya2 upon 1 minus ya2 is equal to pa naught upon pb naught dot pa naught upon pb naught psi a1 upon 1 minus psi a1. ಹೌದಾ? I sit down, you just see this. I don't. So here, so that from here I can write, ya2 upon 1 minus ya2, that is equal to pa naught upon pb naught whole square psi a1 upon 1 minus psi a1. ಹೌದಾ? This is for what mass? Second container. This is for what mass? Second container. This is for what? Second container. What about for what mass? General equation here. For nth container ಏನಾಗುತ್ತೆ? For nth container ಏನಾಗುತ್ತೆ? See, generally last nth container ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? See, yan upon 1 minus yan is equal to pa naught upon pb naught, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೆ 2 ಆದ್ರೆ n ಗೆ n ಆಗ್ತದೆ, ಇಂಟು psi a1 upon 1 minus psi a1. This is for what? Nth container. Please remember this one. Distillation process ನಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ವೇಪರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ. This is for what? This is for nth container. This is for what? Nth container. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? Example,
take a question based on this. Here PA naught they have given us 300 torr, PB naught they have given us what ma 100 torr, psi A1 they have given us what ma 0.6, psi A1 0.6 adra here indirectly they have given psi B1 is what ma 0.4, that is equal to 1 minus psi A1. ಹೌದಾ? ಸರಿ ಸರಿ. They are asking you to calculate YA1, YA3, psi A4. See this question. ಘೋರವಾಗಿ ನೀವು ಸಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಲೈಕ್ ನಿಮಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೆಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಇದೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಐ ಇವನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸಲ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮುಗಿತಿದ್ದಂಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಮಾ periodic table, then chemical bonding. Once we are done with that, we will go for organic. See, I am trying my level best to provide you the best thing from my side. Okay, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಒಂದು ಅನಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ, ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಐ ಟೀಚ್. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೀಚಿಂಗ್ ಐ ವೋಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೋ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಅಪ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಅಪ್ ದ್ಯಾಟ್. ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ವರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, again and again I don't say. Wait for some time and we will see a number of questions. ಈಗ ನನಗೆ YA1 ಬೇಕಾ? ಇವಾಗ ನನಗೆ YA1 ಬೇಕಾ? YA1 ಬೇಕು ಸರ್. YA1 ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ I have a formula YA1 upon what? 1 minus YA1 is equal to PA naught upon PB naught into psi A1 upon what ma 1 minus psi A1. Right? ಇವಾಗ PA naught they have given as what? 300 torr. Okay. PB naught they have given as what? 100 torr. So you put up PA naught values. PA naught is what? 300. PB naught is what? 400. Psi A1 is how much? 0.6 upon what? 0.4. See, ಇದು 400 100 it is. That is equal to YA1 upon 1 minus YA1. They are asking you to find out this YA1. ಇವಾಗ ಮಾಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ. 0000 get cancelled. YA1 upon 1 minus YA1 is equal to here 6 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ point get cancelled. 3s are 2s are, you will get what man 9/2. That is equal to what? 9/2. ಹೌದಾ? क्रॉस मल्टीप्लाई करो by क्रॉस मल्टीप्लाई. 2 times YA1 is equal to 9 minus 9 YA1. From here 11 YA1 is equal to 9. That means YA1 comes out to be what? 9 by what? 11. YA1 comes out to be what? 9 by 11. These are the genuine efforts I'm doing for you people. Please support me. Okay, I just ask your love, nothing much. Okay. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ YA3 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? YA3 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
YA3 ಈಗ ತಾನೇ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಯಾವುದು YAN ಅಪಾನ್ 1 ಮೈನಸ್ YAN ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು PA0 ಅಪಾನ್ PB0 ಹೋಲ್ ಪವರ್ n psi A1 ಅಪಾನ್ 1 ಮೈನಸ್ psi A1 ಸರ್ ನೋಡ್ರಿ, that is equal to YA3 ಬೇಕು ಸರ್, YA3 ಬೇಕು ಸರ್, YA3 upon 1 minus YA3, that is equal to PA0 upon PB0 psi A1 upon 1 minus psi A1. ಹೌದಾ? This is equal to ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ PA0 ಇದೆ, PB0 ಇದೆ, ಹೋಲ್ ಪವರ್ ಏನಾಗಬೇಕು 3 ಆಗಬೇಕು. ಹೋಲ್ ಪವರ್ ಏನಾಗಬೇಕ್ರಿ 3 ಆಗಬೇಕ್ರಿ. ಹೋಲ್ ಪವರ್ ಏನಾಗಬೇಕ್ರಿ 3 ಆಗಬೇಕ್ರಿ. 3 ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ PA0 is 300 ಬರಬೇಕು, PB0 ಏನ್ ಬರಬೇಕು 100 ಬರಬೇಕು, ಹೋಲ್ ಪವರ್ 3 ಬರಬೇಕು, psi A1 ಏನ್ ಬರಬೇಕು, psi A1 ಏನ್ ಬರಬೇಕು, they have given us 0.6, this is 0.4. ಹೌದಾ? This is equal to 3 by 0, that means 27 into 3 by 2, that is equal to what ma? That is equal to what ma? 81 upon 2. It is almost tending towards what ma? Nearer. YA3 upon, sorry, YA3 upon 1 minus YA3 comes out to be this. They asked you to find what ma? They asked you to find what ma? YA3. YA3. ಇವಾಗ ನನಗೆ YA3 ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? 2 times YA3 is equal to 81 minus 81 YA3, which is equal to 83 YA3 is equal to 81. So from here YA3 is equal to 81 upon 83. 81 upon 83. 81 upon 83. It is almost going towards what ma 1. It is almost going towards what ma 1. It is more closer to what ma 1. ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ. Now in the third one they have asked for what? They have asked for what? In the third question, psi A4. Psi A4, they asked for what? Psi A4. Psi A4. Psi A4. ಇಲ್ಲೋಗಿ ನೀವೇನಾರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ದಡ್ರಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು YA3ನ ಕಂಡಿಡ್ದಿದ್ದೀನಿ. YA3ನೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ psi A4 ಆಗತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ ಹೇಳಿ? ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ psi A4 ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, that is nothing but composition of liquid phase, of what? Fourth container. ಹೌದಾ? That is equal to composition of vapor phase of third container. ಹೌದಾ? ಅದೇ ತಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದು, ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿದ್ದು. That means psi A4 is equal to YA3. Meaning very simple. ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. So psi A4 ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ that is equal to 81 by what? 83. That is equal to what? 81 by what? 83. Okay, got it? The distillation process. See, this is little bit higher level. It is required. Okay, we have to be open enough to learn the things. Now comes the case of evaporation.
If they ask psi A3, that is nothing but Ya2. That is nothing but what? Ya2. Understood? Case of evaporation ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾವಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು PA0 ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು PB0 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ psi A, ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ನಾನು ಫುಲ್ಲು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಹದಮಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ನಿಬ್ಬನ್ನ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗತ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಬಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ವೇಪರ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ 2 ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬನ್ನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಹಾವಿ ಆಗ್ತಿದಂಗೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಮಾ, ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಮತ್ತೆ ಎಳಿತಾ 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 ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವಿಲ್ go for what ma, becoming what ma, liquids are becoming what, vapors. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಪ್. ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಟೈನ್ ವಾಟ್ ಮಾ, ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವೇಪರ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ only vapors. The own states of what ma, only vapor state. Only what? Vapor state. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಬ್ಬನ ಮೇಲೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ? Find out the vapor pressure. Find out the vapor pressure of the solution when first drop of vapor is formed. Here that is equal to total pressure, which is equal to PA naught psi A plus PB naught what, psi B. Why? Because assuming that what ma psi A and psi B values in what ma first container is equal to what, in the first container is equal to what, psi A and what ma psi B. In this container, as the amount of A and B in the first drop connect ಆದಾಗ, first drop connect ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ it is what, the vapor is what ma, negligible. See, I assumed write down psi A and psi B values in first container is equal to psi A and psi B in this container ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಬಂತಲ್ವಾ, in this container is equal to what, in this container what happens, in this container as the amount of, you write down amount of A and B in the first drop of vapor is what, negligible. ಅವಾಗ ಟೋಟಲ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, PA0 psi A plus what, PB0 psi B. Understood? See, ಒಂದೇ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು psi A and psi B it is very negligible. That's why that is equal to what, psi A and psi B in this container is also equal to what, psi A and psi B.
Now they will ask composition of the first drop of the vapor. Composition of the first drop of the vapor. Composition of the first drop of the vapor. How we are going to calculate? How we are going to calculate? Sir, YA, sir, that is equal to what, sir? PB, no, sorry, PA naught psi A upon PA naught psi A plus PB naught 1 minus psi A. Or else you can also say YA upon 1 minus YA is equal to PA naught upon PB naught psi A upon what? 1 minus psi A anta kuda ಹೇಳು. Composition of the first drop of the vapor. First drop of the vapor. First drop of the vapor. Right? Composition of the last drop. Last drop. Now all the things becomes what, ma? Vapors. All the things becomes what, ma? Vapors. So all the things becomes what, ma? Vapor. Then what is the last drop of the liquid remained? Last drop of the liquid remained. Last drop. Last drop. So here also same you write down for your conceptual clarity. I am writing assuming all liquid is now in vapor phase. So the initial psi A and what? Psi B will now become what? Will now become what? YA and YB ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ತಾನೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Y and YB ಅಲ್ವಾ? Of this container. As there is negligible amount of A and B left in the last drop of liquid remained. So now what happens? Psi A is equal to YA, psi B is equal to what? YB. Write down, please write down important things. Please write down, these are important things. So here vapor pressure of the last droplet of the liquid remained. Vapor pressure of what? Last droplet of the liquid remained. How you are going to do it? Please try it. Please try it. That means on the third one you can also add like this, like YA upon 1 minus YA is equal to PA naught upon what? PB naught psi A 1 minus psi A. Is there any harm? Is there any harm writing this? No harm, na? Now when you go for vapor pressure of the last droplet, this YA becomes what, ma? YA is equal to what? Starting psi A. Okay, that is equal to what? Starting psi A. Vapor pressure of the last droplet of liquid remained. Vapor pressure of the last droplet of the liquid remained becomes what? Rolle's law you are applying. PT is equal to what? PA naught psi A plus PB naught 1 minus psi A.
just revise it, just revise it, just revise it. ಸರ್ ಇವಾಪೊರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎರಡಿದೆ, ಶೈ ಎ ಅಂಡ್ ಶೈ ಬಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯ್ತದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎತ್ತಾ ಕೊನೆ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಉಳಿತು. ಆಮೇಲೆ ಎತ್ತಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಅವರು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, ಪಿ ಎ ನಾಟ್ ಶೈ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಬಿ ನಾಟ್ ಶೈ ಬಿ. ಅದೇ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇಪರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು A upon 1 minus y a is equal to p a naught upon p b naught psi a upon what, 1 minus psi. In this case last droplet nalli last droplet that is equal to what, the same. This y a is equal to what ma, here you have to calculate what ma, psi a. That becomes what, psi a dash. Last calculate this psi a dash. Like when you go for what, vapor pressure of the last liquid that is equal to PA naught psi A plus PB naught psi A. See here, ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ you will get what ma, you can also write like here, you can also go for this one, mole fraction of A, this is the mole fraction of A, okay, in last drop of liquid remained. But this YA is equal to first ಬಂತಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ psi a ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, that is equal to what, YA. Okay, last drops here. ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಲಿಸನ್, see this question. ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ ಗಾಬರಿ ಆಗಬೇಡಿ, ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ ಗಾಬರಿ ಆಗಬೇಡಿ. The vapor pressure of two pure liquids, the vapor pressure of two pure liquids A and B, which form an ideal solution that are 300 torr and 800 torr respectively. At a temperature T, a liquid solution of A and B for which the mole fraction of A they have given as what, point. For of what, liquid solution dolaga psi A is given what ma, 0.60, contained in a cylinder closed by a piston on which the pressure can be varied. Okay, pressure can be varied. The solution is slowly vaporized at a temperature T by decreasing the applied pressure, starting with a pressure of about what ma, 1 atmosphere. It is actually decreasing. Calculate the pressure at which the first bubble vapor is formed. They are asking you to find out the pressure. They are asking you to find out what ma, pressure of the bubble when it is going to form what ma, first vapor. Then the composition of the vapor in this bubble. Composition, that means YA, vapor composition of the vapor, that is YA. The composition of the last droplet they are asking. Now they are asking what, the composition of last droplet, that is psi A dash. Then the pressure when only this last droplet of the liquid remains, it means lastly what is the P2. Just go through this question. When you solve these kind of questions, your concept will get built up, then we are ready to solve any kind of questions. See this, spend some time. That's why I am not bringing at a time a chapter ಆಗ್ತಿದಂಗೆ, I am not bringing the topic ಆಗ್ತಿದಂಗೆ, I am not bringing 15-20 questions. Understood? We will solve it, don't worry. Not now, but in the next chapter. ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ರಿವಿಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಮರಿಬಾರ್ದು. The vapor pressure of two pure liquid A and B are there.
which is going to form what ma ideal solution that are 300 and 800 torr. That means PA naught is a 300, PB naught is what 800 torr. They have given is what PA naught is equal to 300, PB naught is equal to what 800 torr. Then the liquid solution of A and B, for which the mole fraction of A is what 0.6. That means mole fraction of A is what 0.6. Contained in a closed container, piston on which the pressure can be varied by applying what ma mele kelage madadaga pressure enagutte vary agutta. On which the pressure can be varied, the solution is slowly vaporized. The solution is going to what ma vapor aagta ide, vaporization aagta ide by decreasing the applied pressure, starting with a pressure of about what 1 atmosphere. Started with what 1 atmosphere. Okay, fine. Calculate the pressure at which the first bubble of the vapor is formed. See, first bubble is going to form. First bubble form ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ total pressure is equal to PA naught psi A plus PB naught psi B. That is equal to, that is also can be written like 1 minus psi A. PA naught they have given as what 300, psi A they have given as what 0.6 plus PB naught they have given as what 800. Okay, yes, 800 into what 1 minus 0.6. This is equal to what? This is equal to what? 300 into 6. This is 30 into 6 plus here it is 800 into 0.4. So 180 plus 320, right? 180 plus 320, it is equal to 500 torr. First vapor form ಆದಾಗ. Next ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ದ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಬಲ್ ಇನ್ ದ ವೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ YA upon 1 minus YA is equal to PA naught upon PB naught psi A upon 1 minus psi A. This is what in the vapor phase. ಇವಾಗ ನಾನು psi A ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ psi A I don't know, 1 minus psi A by A. PA naught is what ma 300, PB is what ma 800, psi A is what 0.6 upon 0.4. 0 0 get cancelled. 3 by 8 here, 3 by 2, which is equal to 9 by 16. That is equal to what 9 by 16. This is equal to 16 YA is equal to 9 minus 9 YA, which is equal to 25 YA is equal to 9. That means YA comes out to be 9 by what 25. This is the thing they've asked in what ma vapor phase. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ದ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್, ದ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ YA upon 1 minus YA upon 1 minus YA, which is equal to PA naught upon PB naught into psi A upon 1 minus psi A. This is dash dash, you right. See here, YA ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, YA in the last droplet ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, this is the mole fraction of A in vapor phase. Okay, when last drop of liquid remained. Psi A dash is nothing but mole fraction of A in last drop of liquid remained. Right? That is 0.6 upon 0.4 because YA last ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ psi A ಆಗತ್ತಲ್ವಪ್ಪ. That is equal to 300 upon 800. You don't know the psi A dash upon what 1 minus psi A dash. This is equal to like how much it is equal to like 6 by 4 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 3 by 2, it is equal to 3 by 8 psi A dash upon 1 minus psi A dash. 3 3 get cancelled. 4.
So 1 minus psi a dash is equal to psi a dash. Sorry, I made some mistake. I made some mistake. I made some mistake. Where I made the mistake? Calculation only I made some mistake. Where did I made some mistake? Mistakes happens. What can be done? What can be done here? Here P naught is 300. PB naught they have given as 800. Psi A and you don't know that. This is why A is equal to 0.6. This is equal to 0.4. Acha. 6 by 4. 4 200. This is equal to what? 300 is that? 2 get cancelled. 2 sir. That is 4 is equal to psi A upon what? 1 minus psi A dash. Now it is correct. Now it is what ma? Correct. This is equal to 4 minus 4 psi A dash is equal to psi A dash. So from here 4 is equal to 5 psi A dash, which is equal to what? 4 by 5 is equal to psi A dash. 4 by 5 is equal to what? Psi A dash. Please write down. Please write down. This is the composition of the last drop of the liquid. Until I start organic, don't bother about the some basics and what? Some basic concepts of chemistry and redox. Until then, I cannot take. Okay. Once I go with what? Organic chemistry, then it will be taken for 1 month. Don't worry about that part. I'll take. Now fourth question ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? Last question ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? Last question ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? The pressure when only this last droplet of the liquid remain. Pressure. Last droplet ಇದ್ದಾಗ what is the pressure? Pressure. That is given by the formula. Total pressure is equal to PA naught psi A plus PB naught 1 minus psi A. Here psi A dash it is because it is the last drop allidaga pressure ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 300. psi A dash ಇವಾಗ ಏನ್ ಬಂತು? 4 by 5 ಪ್ಲಸ್ PB naught is what? 800. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ಬಂತು? 1 by 5. This is equal to 60. That is 240 plus 160 plus 160. That is equal to 400 torque. That is equal to what? 400 torque. ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೋತಿರೋ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒನ್ಸ್ ಐ ಹಿಟ್ 500 subscribers, definitely I'm going to share this notes. Till then, show me that. Okay. Okay, ma. ಸಿ ಇವಾಗ ಇದೊಂದು ಕೇಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಬರ್ದಿದ್ದೀನ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇವಾಪರೇಷನ್. ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇವಾಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸಾರಿ, ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇವಾಪರೇಷನ್ ಆಯ್ತು, ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಾ? ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅನ್ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಆಫ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಮಾ? ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇವಾಪರೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಉಲ್ಟಾ ಕೇಸ್ ಏನು? ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗತ್ತಾ. ಇನ್ನೊಂದು 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿತಿನ್ 10-15 minutes you are going to have what ma? Second year electric charges and fields. We are going to continue from where we have stopped. Agboda. So this is what the today's class is.
ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ, ದೋಸ್ವರ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದಲ್ವಾ, ಇನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಸಾರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲವ್ ಯು ಆಲ್, ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್, ಬಾಯ್.